and a warm welcome to all of you. After a short break in January, we have restarted the lecture programs again now from February. Today we have with us Dr. Gowri Ramanarayanan, who needs no introduction to any audience in Chennai. She is going to be talking on the works of Sri MYSORE VASUDEVACHARYA. She is being given vocal support by Gopika, a student and dancer from Karachi. Thank you. Thank you, sir. Kalai Vanakkam. Namaskaram. May I begin by thanking the Sabha, Tyaga Brahmagana Sabha, and of course, both the stalwarts who are seated right in front who invited me to give this talk here today about MYSORE VASUDEVACHARYA. It's a great pleasure for me to remember him always because he was someone I knew personally in childhood. I had heard him sing, I had seen him compose, and it is a kind of a personal bond that I had in childhood. And I will be very honest with you, as a child I did not realize his worth at all. He was just a tata who was in the campus in Kalakshetra where I was studying. But as the years rolled on, I came to realize what an extraordinary soul he was, as a human being first, and then as a great composer. And I was very, very lucky because I continued to hear any number of stories about, he was called Pacha Tata in Kalakshetra because he used to wear a green shawl. The other great musician was in Kalakshetra, was Veenai Sambashiva, who wore a red shawl. So he was called Shepu Tata, and this was Pacha Tata. So Pacha Tata பற்றி நிறைய கதைகள் நான் கேட்டிருக்கேன் சின்ன வயசுலேருந்து. அண்ட் அங்கே படித்த மாணவிகள் அவருடைய அதுக்கு பிறகு அவள் வந்து பெரிய கலைஞர்களாகி கலாக்ஷேத்ரா மேடையில் ஆடி கலாக்ஷேத்ரா மேடையில் பாடியிருக்கா. த டீச்சர்ஸ் இன் கலாக்ஷேத்ரா, so many of them, my own mother who was a teacher in Kalakshetra, started as a student and became a teacher in Kalakshetra. All of them have told me so many stories about him, and I was also truly privileged to learn Tata songs from his grandson, Sri Rajaram, who was the principal of Kalakshetra in many years when I was growing up and when I was a teenager and in my 20s. And Rajaram said, the musicians of those days were very different in the way they approached their students and the way they approached the music. No, I'm not saying that today is not good. I think it's fantastic. We have extraordinary musicians now and I love listening to youngsters. But it was different, just like sambar is different from rasam nu vechukongale. So ava vande they had up. It's not that they did not have commercial considerations. Everybody had to earn money to live, but that it was something at the back of their minds. Rajaram sir, I'm sorry I'm digressing a bit because I'm so moved to think of him. As a principal of Kalakshetra, he had about 4 or 5 different veshtis and jubbas. It was called the Adayar Jubba in those days. He used to wear the Adayar Jubba and the Tattichuttu veshti or Anjari veshti irkom avarta. A house which was smaller than the stage. Entire house, kitchen, a drawing room and a place where they could sleep. And he was spotlessly clean, and always pure white. And he would walk around the campus and look at every student, interact with every student. He knew every student. And whenever he saw someone like me, see, I can only talk about my experience. I'm sure he's done this to others also. He used to call me and say, "Inga va Gowri, எங்கே போயின்ட்டுருக்க, மாங்காய் அடிக்க போறியா, வேண்டாம் அதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம், இந்த உட்கார் தாத்தா பாட்டு சொல்லித்தரேன் கற்றுக்கோ" அப்படிம்பார். உடனே நாச்சை விடவ கூரா அப்படின்னு ஆரம்பிப்பார். நான் அப்படி நாச்சை விடவ கூரா அப்படிம்பேன். எனக்கு ஒரே எப்படாப்பா விடுவார்னு இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு பிடிச்சி இழுத்து உட்காத்தி வச்சு சொல்லி கொடுத்து they were so eager to share what they knew. What did he get out of teaching some girl who was running around a song by his grandfather, which was a gem. அது அந்த மாதிரி ஒரு ஜெம்ஸே நம்ம பார்க்க முடியாது.
So it was a different world, and I'm going to try and take you to that world with me today. We are all acquainted with the subject of today's talk, Sri Mysore Vasudevacharya. We've all heard of him, even if we have not heard his songs. Actually, we would have heard at least one song of his for sure. And he was a great musician and a very illustrious composer. And he was the star artist of the Mysore court during his the reigning years of his life. And later, he became the beloved grandfather to generations of students in Kalakshetra. It was actually not very easy to find someone to do the demonstration of these songs because very few people know the music of Vasudevacharya, particularly the songs that he composed for the Kalakshetra dance dramas. So I'm really lucky to have Gopika Harindranath here, who has agreed to come and do the demonstration for you. And so thank you, Gopika. She was a student of Kalakshetra, as he said, and she has sung for the Kalakshetra, some of the Kalakshetra productions. So, even though I believe that Sri Vasudevacharya is one of the greatest composers of Carnatic music and absolutely unique among the post-Trinity composers like Valajapet, Krishnaswamy Bhagavatar, Mysore Sadashiva Rao, who's a personal favorite, Patnam Subramanya Iyer, Mahavaidyanatha Shivan, Pallavi Seshayar, Poochi Srinivasa Iyengar, Harikeshanula Muttaya Bhagavatar, நம்ம போயிண்டே இருக்கலாம், பாபநாசம் சிவன் போயிண்டே இருக்கலாம். But his songs are not as well known as some of the others, even among the post-Trinity composers. So it's a special privilege to talk about the great maestro, whom I had known personally, as I told you, as a child growing up in the Kalakshetra campus. I used to see him going for walks with the other students. They would try to support him. He would push them away. Sometimes he'll allow them to hold him. He would go up to the Adyar banyan tree and sit down under it and tell them stories, teach them songs, joke with them, laugh with them. He was a very affable and approachable kind of person, very short, very sweet and short. So, and I've heard his songs being sung by the students of Kalakshetra, some of whom he personally taught, and also the teachers of Kalakshetra, the musicians of Kalakshetra. And I had the privilege of watching the rehearsals of Sita Swayamvaram, which was the first of the dance drama series that Rukmini Devi choreographed. There are 6 dance drama series. First is Sita Swayamvaram. And in fact, when Rajaji saw Sita Swayamvaram, I was a very young girl then, but I heard him get onto the stage and say, "Indraikku Ramarukku oru pudu kovil kattapattirukkirathu. ருக்மிணி தேவியும் ஸ்ரீ மைசூர் வாசுதேவாச்சாரும் சேர்ந்து ராமருக்கு அற்புதமான ஒரு புதிய கோவிலை கட்டியிருக்கிறார்கள். இந்த கோவிலில் எல்லோரும் தரிசனம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு ராஜாஜி, who is not a great lover of art or music or certainly not dance, was able to say. Now you can imagine the power of that music and the power of that dance and the spiritual quality that the whole thing was able to evoke. So, and my introduction to several ragas was through Vasudevacharya's compositions, not the Trinity's compositions, because I was on campus. In fact, as a child, I remember learning Udaya Ravichandrika for the first time from his composition. And then also, I used to absolutely adore the Mandari Varnam, because it was, when to sing it was to be really dancing. The swaras simply dance and, pirouette and twirl and jump and leap, and it's beautiful. If you have not heard the Mandari Varnam, try to Google it and hear someone singing it. And it's a rare raga. Nobody knew that it was a rare. I didn't know it was a rare raga. It was just part of my life at that time. Udaya Ravichandrika is interesting because Sri Hari Vallabhe, which he composed, I believe, my mother told me, I have not been able to verify it from any other source, that he composed it for the Varalakshmi Puja in Kalakshetra. When my mother was working there, she used to do the Varalakshmi Puja on campus every year. And I believe they said, லக்ஷ்மியை பற்றி நிறைய பாடல்கள் இல்லை, திருப்பி நம்ம ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மின்னு பாடிட்டு இருக்கோம், ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி பாடுறோம், ஏதாவது ஒன்று புதுசாக இது இல்லைன்னு சொன்னாலாம்.
அதை கேட்டுட்டு உடனே அவர் வந்து இந்த ஸ்ரீஹரிவல்லபே கம்போஸ் பண்ணார் அப்படின்னு எங்கள் அம்மா சொன்னான். டு செட் த மூட் ரியலி, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் அ popular song of his which all of us must have heard, Shri Chamundi. Shri Chamundeshwari palaya mam kripa kari shankari Shri Chamundeshwari palaya mam कृपा करि शङ्करि श्री चामुण्डेश्वरि पालय मां कृपा करि शङ्करि श्रितजनपालिनि महाबलाद्रिवासिनि महिषासुरमर्दनि श्री चामुण्डेश्वरि पालय मां कृपा करि शङ्करि श्रितजनपालिनि महाबलाद्रिवासिनि महिषासुरमर्दनि श्री वाचम गोचर महिम विराजिते वरगुण भरिते वाचाम गोचर महिम विराजिते वरगुण भरिते वाक्पति मुखसुर वन्दिते वासुदेव सहजाते वाक्पति मुखसुर वन्दिते वासुदेव सहजाते श्री चामुण्डेश्वरि पालय मां कृपा करि शङ्करि श्रितजनपालिनि महाबलाद्रिवासिनि महिषासुरमर्दनि श्री இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் என்னென்னா, இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அவர் சொல்லிக் கொடுக்குறச்ச, பை த வே ஷீ sang it exactly as it is sung in Kalakshetra. You will have noticed that it does not have all the complications that we know. As it was taught, this is how it was taught. But when a musician, when senior musicians took it up, of course there were more, kripa kari, அதெல்லாம் அப்புறம் வந்தது. அது வந்து musicians பாடி they developed it. And ஸ்ரீ சாமுண்டீஸ்வரி சொல்லி கொடுக்குறச்ச இந்த சரணம் வந்து ராகா நிஷாகர சன்னிபவதனேன்னு வரும். அம்பாளை வந்து யுவர் ஃபேஸ் இஸ் லைக் த மூன் அப்படின்னு ஃபுல் மூன்னு சொல்கிறார்ல நிஷாகரன். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் தே டோன்ட் ஆல்வேஸ் பே அட்டென்ஷன் அண்ட் ஒன்ஸ் somebody sang ராகா நிஷாச்சர சன்னிபவதனே. நிஷாச்சரனா ராட்சசன். ஸோ ஐ பிலீவ் ராட்சசன் மாதிரி முகம் இருக்கிற அம்பாள்னு சொன்ன உடனே வாசுதேவாச்சார் couldn't stop laughing. அப்படி சிரிச்சுட்டு அப்படி பாடாதப்பா நிஷாக்கர நிஷாக்கர நிஷாக்கரன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தார். அப்படின்னு கேள்வி. I was not present at that, but the person to whom this happened told me. And so he was very particular about the enunciation of the words, because he was a poet, not only a musician. All his life he was, of anybody's compositions. Vasudevacharya was born in a family of Sanskrit scholars in Mysore. His father was a great Sanskrit scholar who was also connected with the Mysore court. But unfortunately, the boy lost his father when he was 3 years old. He was raised by his grandfather, Gopalacharya, also of course a Sanskrit teacher, Pandit. I believe the boy got his name because Gopalacharya was going around the temple in the Mysore palace chanting the names of Vishnu, all the names of Vishnu, and
somebody ran and broke into his chant to say that he had a grandson. The grandson was born to him just then. And when he heard that, he was saying Para Vasudeva. So he said, this is the Lord's Bhiksha, and he named the child Vasudeva. Vasu's grandfather was must have loved his grandson very dearly, because he was determined that the grandson should become a better scholar in Sanskrit than his father. So he was very, very strict and rigorous in training the boy. And so he started his Sanskrit lessons even before he could practice, even before he could speak. You know, அந்த மாதிரி அவ்வளோ early ஆரம்பிச்சு அவ்வளோ சிரமப்பட்டு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தார். But the boy was not as interested in Sanskrit as in the sounds of music that he heard from a neighboring Vidwan, a local Vidwan who lived in the next house. Our பேர் வந்து Subbarao. So he used to hear the music and keep on creeping to his house and listening to him. So the Vidwan was very affable and friendly in nature, and this was a sweet little boy, so you would call him and ask him to join the class and started teaching him. The day grandfather knew this, hell broke loose. He was furious because he associated music with a low culture, with courtesans, with things that were not, well, they didn't fit into a Sanskrit world, let's put it that way. So he said, no more music, and he took the boy, even though he was very young, and sent him to a Samskrita Pathashala that was run by the government, the Maharaja, and started him on his very rigorous studies. The boy was studying by now, he was probably 5, 6, 7 years old. He was studying Vyakaranam, Tarkam, you know, all kinds of Panini's grammar, and Alankaram, Itihasam. Then he also learned the Puranas. Fortunately, there was also Natakam in Sanskrit. And this boy was totally entranced by the poetry of Kalidasa and, Bhavabhuti and all the great Samskrita poets. So he began to find Sanskrit interesting because of this. Not that he did not pay attention to or excel in Shastra, but he was so totally entranced by poetry and the music of that poetry. Because if you recite Kalidasa, you can all hear the music in the Samskrita verses themselves. So this, from a very early age, imbued him with what you can call an aesthetic sensibility of a very deep kind. It was not confined to music alone. It also brought poetry into his life. When you read poetry, what happens is your world expands, because unlike music, which is intangible, poetry deals with character, situations, actions, people's feelings, the mistakes they make, the nobilities they are capable of. So you understand a whole world. And so Vasudevacharya's world view became very large. And and also the sounds of Sanskrit. This was to make his own compositions later, both in Sanskrit and in Telugu. It's interesting why he chose Telugu and not Kannada, which was his mother tongue. So, and Telugu acquire poetic graces and a lyrical flow that you don't find in every composer. He was able to choose phrases which were very sweet to the ear and charged with emotion. Where did he get them from? Kalidasa. Directly from the great Sanskrit poetry that he studied. It becomes important for us to know this, I think, to know what makes Vasudevacharya's compositions different from the others. Then he also learned to combine, like Kalidasa did, Gambhiryam with Madhuryam, majesty with sweetness. And so always, if you want to be a playwright, best to look at Shakespeare and Kalidasa, the highest benchmark, and then you aspire towards that. So then in the diction, in the meaning, the import, that is Shabda and Artha, everything gained beauty because of his role models were so high. In other words, Vasudevacharya's songs had poetic values in addition to musical values. A feature that is by no means universal among all composers. He also recorded his experiences with other masters in a book called Na Kanda Kavitaralu, and later in his late 80s he wrote a memoir. Both of them are not available now, which is a great pity. But his composition, an anthology of his notated compositions, are still available. So
let's take a look at one of the songs of Vasudevacharya, which I absolutely love, which bears his hallmark, the stamp of Vasudevacharya. This song has some special attractions for me. It is in the raga Senjuruti, a Desha raga, which is associated more with javalis and light compositions, but he has created a grandeur, a new grandeur with that. The Edipa itself catches your attention. The fact that it is not a small kriti, but a fairly big one, in Sanjuruti and in Madhyama Shruti. Madhyama Shruti, we don't have so many compositions which are, Uru Periya Kriti nu solla mudiyadhu. So we have that. And its contrast in the Dhatu and Matu with Dikshitar's lovely Gange Mampahi, that always intrigues me, because the way Vasudevacharya spreads his words across Khanda Triputa, that is very intriguing. And whereas Dikshitar's Ekam follows a more heartbeat kind of natural progression, this arrests your attention. This one is, then I'll just recite two lines, from one line from each. Phanitalpita Vasudeva Bhaktagresharam Phanihara Lasita Kandaram Gowri Varam. And Dikshitar says, Gange Mam Pahi Girisha Shirasthite Gambhira Kaye Gita Vadya Priye. So the sound of the two are so different, and that interests me. And then, of course, the Chittaswaram. Chittaswaram was his hallmark, his stamp. No, I think, I'm tempted to say no one excelled, but with humility I will say, very few excelled him in the composition of Chittaswarams, because it's so exhilarating to hear them. To sing them is pure joy. And in this particular composition, the Chittaswaram is rounded off with a very frolicking, dancing little frill. So let's hear it. Pranata Arti Karamaham Bhaje Shankaram Pranata Arti Karamaham Bhaje Shankaram Pranata Arti Karamaham Bhaje Shankaram Pranata Arti Karamaham Bhaje Panitalpa Vasudeva Bhakta Gresharam Panitalpa Vasudeva Bhakta Gresharam Phanihara Lasita Kandaram Gowri Varam Phanihara Lasita Kandaram Gowri Varam Tasari Pama Pagamariga Sari Dare Sanida Pada Dasa Nida Pada Sari Gamariga Sari Da Sari Maga Sari Gapama Riga Manida Nira Pama Gari Sata Dingina Tom Da Sari Pama Pagamariga Sari Dari Nira Pada Rasa Nira Pada Sari Gamariga Sari Da Sari Maga Sari Gapama Riga Manida Nira Pama Gari Sata Dingina Tom Pranata Arti Karamaham Bhaje. So, the best, Rajaram sir, Vasudevacharya's grandson, used to tease me when I was a little girl, and I really thought was true. He said, Tata, Vannapati da and the part ezhirkar.
Gowri Varamnu varudhu adula adala sollinde irpan na for a long time as a little child I thought Tata had really composed it on me. They were so, the musicians in Kalakshetra who taught us, they were so affectionate. They knew just how to reach out to a young child and make that child, you know, get involved in the music, in the great art form. The best thing that Vasu found in school was that he could study both Sahityam of Sanskrit Sahityam and Sangeetam, because a scholarship was offered for music in that school. Only one scholarship. Problem was he had an equally bright friend in the same class who also wanted to apply for the music scholarship. It's possible that Vasu could have beaten him to it, but he thought, why take chances? So he told his friend, I don't know how to say this in English, the pookatti podradhunu irukkum theriyilla ungalku, where you put two flowers are wrapped up in a leaf and placed before some deity's feet, and then some child is asked to pick up one. You made your choice of what you want to do with each, two people have made their choices. So இந்த மாதிரி பூ கட்டி போட்ட உடனே ஒரு குழந்தையை கூப்பிட்டு மகாராஜா கோவில்லையே பண்ண சொன்னாராம். When the child picked it up and opened it, Vasu looked at it with a beating heart and found that he had won. So the friend retired from it. But it's interesting that the friend and Vasudevacharya, they remained friends all their lives. And I believe that friend used to tell him, நீ பெரிய சங்கீதக்காரனா ஆயிட்டே பத்தியா, அன்றைக்கி அந்த பூ கட்டினதுனால நான் விட்டு கொடுத்தேன் பத்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாராம். சொன்னேன், என்னப்பா நீ பெரிய பண்டித்தனை ஆயிட்ட, உனக்கும் எனக்கும் என்ன கம்பேரிசன், நான் உனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அவர். ஸோ தே ஹேட் தட் லிட்டில் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கோயிங் ஆல் தேர் லைஃப்ஸ். ஸோ ஃபைனலி so Vasudevacharya lucked out, and then he thought he was getting everything he wanted in the music lessons in that school, until the Diwan of Mysore decided to get his daughter married with great concerts to celebrate it. 2 titans from Tanjavur came to perform. And the 4-5 naal kalyanam nadakkum illaya, and every day there would be a concert. So on successive days there were 2 Tanjavur titans. Who were they? Mahavaidyanath and Shivan. That was a blitzkrieg attack. When Vasuke heard it, I believe he was reeling from the lightning effect of that music. Then the next day came Patnam Subramaniya, Mahadeva Shivan's greatest rival. So our பாடின உடனே அவருடைய மத்தியம காலத்தை கேட்டுட்டு ஒரு அப்படியே it became an epiphany to him. He thought that the doors of heaven were opening when he heard that மத்தியம கால that control, you know. So he was a master at that. So he knew what he was missing, but he was a poor boy. Where could he go to Tanjavur and pay these people and stay there and manage his living expenses? How could he do it? So we have already seen how clever Vasu is with that Pookattara story. So he thought up a plan. The Maharaja used to go to the Chamundi temple on twice a week. So on Tuesdays and Fridays. So Vasu would dress in his, nicely, go and stand where there were no crowds along the way, somewhere where other crowds were not there, and wait for the Maharaja to pass by on horseback. Imagine a Raja riding to worship, on horseback or povara. இவர் இங்கே போய் பக்கத்தில் இப்படி நின்றுட்டு கையை குப்பி ராஜாவை அப்படியே பக்தி பரவசமாக பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணுவாராம். ஸோ இப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கிறச்ச, அதாவது அவர் பக்தி பரவசமாக பண்ணுறது சாமியை நினச்சின்னு பண்ணுவார். இந்த மகாராஜா நம்மளுக்கு கருணை புரியணும்னு நீ கருணை புரி அப்படின்னு சுவாமியை நினச்சின்னு பண்ணுவாராம். பண்ணிகிட்டே இருக்கிறச்சு இதை மகாராஜா பார்த்துட்டு ஒரு நாள் ஸ்டாப் பண்ணி ஹூஸ் தட் பாய்னு விசாரிச்சிருக்கார். So they said that he is a Sanskrit Pandit's son. He himself is studying Sanskritam. So at that time, the Maharaja's Krishnaraja Udayar, he had a son, Jayachamaraja Udayar, who we probably know. Jayachamaraja Udayar was a young man then and probably naughty, and not paying as much attention to studies as he should. So the Maharaja thought a young boy working with him would enthuse the boy. So he called this Vasudevacharya and said, I believe you would study Sanskrit. Why don't you work with my son? So he used to come frequently to the palace and be with the young prince and teach him and, engage him in studies. One day, 6 months passed before Vasudevacharya picked up the courage to go to the Maharaja and say what his dearest ambition was. The Maharaja immediately not only said yes, that he could go, but he gave him 4 sets of clothes, enough money for travel expenses, gave him a recommendation letter to Patnam Subramaniya, and also agreed to pay the Guru's fees.
So that is how Vasu landed up in Thiruvaiyar. திருவையாருக்கு போனோடனே இவருக்கு ஒரு வார்த்தை தமிழ் தெரியாது. ஸோ கன்னடத்தில் என்னமோ பேசியிருக்கார், யாருக்கும் வழி தெரியல. ஸோ ஹி வெண்ட் அண்ட் நாக்ட் அட் த டோர் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த ஹவுசஸ் இன் தி அக்ரஹாரம். சம்ஒன் ஓப்பன் த டோர். சிங்கம் மாதிரி இருந்தார்னு சொன்னாராம் வாசுதேவராச்சார். அப்படியே பார்த்தா ஒரு சீறி பாயிற சிங்கம் மாதிரி ஒருத்தர் கதவை திறந்தாராம், லைக் அ லயன், growling lion. So we're பயந்து, he took 2 steps backwards and then said he wanted to know the house of Patnam Subramaniya. That's the only thing you say, Patnam Subramaniya. And he said, அந்த மேதாவிக்கு எதிர்த்த வீடு அப்படின்னு சொல்லி பட்டார்னு கதவை சாத்தினாராம். The man was Mahavaidyanatha Shivan. So he went there and then he went and met the Guru, and things did not become okay immediately. It was like not like waving a wand. Months passed and young Vasu was still washing his Guru's dhotis and sweeping the house and getting vegetables, and he writes in his autobiography, at least I didn't have to mind the cows because I was very puny. They sent a strong and sturdy Sishya to take the cows out to pasture, but all the other things he did. ராத்திரி குருவோட பாதம் பிடிக்கிறது, இந்த மாதிரி வேலை பண்ணுறதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை, சின்ன பையனுக்கு பாட்டு கற்றுக்கணும்ல. ஸோ பல மாதம் போன அப்புறம் ஒரு நாள் திடீர்னு குருவுக்கு தயை வந்தது. அவர் வந்து he told him, and let's hear it from Vasudevachar's own account. This is a translation that I'm going to read to you. It's called, the title of this essay is First Lesson, and I'm reading an excerpt. Several months rolled by in this manner, but I received not a single lesson from my Guru. I didn't have the courage to ask him when he would begin to teach me. However, it was not difficult for him to read my thoughts. One day he said, Vasu, don't think that you have wasted away your precious time because I have not taught you anything so far directly. I am fully aware of your eagerness and enthusiasm to learn. I was only preparing the foundation for the future construction. A student of music should first of all welcome all opportunities to hear good music. After attentive listening, one can learn any varnam or kirtanam, however difficult and complicated it may be, in no time at all. I have taken you to the doors of the temple of art. What remains to be done is to enable you to have a darshan of the deity. The next day, as instructed by my Guru, I got up early to bathe in the Kaveri. I went to the Tyagaraja Samadhi and offered my prayers. Returning home, I prostrated to my Guru, and he blessed me by placing his hand on my head. I felt a thrill shooting through me. He started the lesson with his own varnam in Begada, Marachi in Atatalam. Though I was able to learn that piece by heart in a couple of days, he did not teach me anything else for the next 3 months. I was asked to practice the same varnam morning and evening in 3 speeds. Next, he analyzed the varnam avartanam by avartanam and explained the raga sanchara and the raga bhava in each avartanam. He asked me to take up 1 avartanam a day and elaborate the raga prayoga occurring therein. Idu naraval. This exercise went on for about a month. Look, Vasu, said my Guru, I have taught you the Begada raga in its entirety. Nothing else remains for me to teach you in that ragam. Vasudevachar concludes, in those days, neither Guru nor Sishya was guided by the number of compositions that one learnt. Anything taught or learnt should be flawless and complete. That was their aim. Close quote. It may be remembered that the Guru, Patnam Subramaniya, was famous as Begada Subramaniya also, because he was supposed to have a mastery over that ragam. Yes, and Vasudevachar thought that he really understood all about Begada because he had learnt from this Guru. But when he came to Kalakshetra, he heard the Kutrala Kuravanji, for which music had been composed by Krishnamacharya, Tiger Vedacharya's brother, who was for some unknown reason known as Puliyodrai Krishnamacharya. கிருஷ்ணமாச்சாரியார் வந்து அவருடைய பேகடை வந்து ரொம்ப குற்றால குறவஞ்சி பார்த்தேன்னா you will know how the ragas were rendered in the past. They are all classical ragas, and how they were rendered in those times, they are enshrined in that Kutrala Kuravanji. The begada there, you won't believe it, doesn't have nishadam. Sagari gama pada pasa sadapa sadapa magari sa நீ எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வருது. சதாப மாகரி சா, அதுதான் அது. அவர் சொல்வாராம், பேகடனுடைய ஸ்வரூபம் வந்து மத்தியமத்தில் இருக்குது,
நிஷாதத்தில் இல்லை, நிஷாதம் இல்லை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாராம் அவருடைய இது. ஸோ வாசுதேவாச்சார் வாஸ் சர்ப்ரைஸ் பை தட் அண்ட் யூஸ்ட் டு ரிமார்க் அண்ட் ஹி லேர்ன்ட் இட், ஐ பிலீவ். திஸ் வாட் ராஜாராம் சார் டோல்ட் மீ. ஸோ பட் after 6 years of training, Mysore, by the way, Begada Subramaniyanன்ற பேர் அவருக்கு வந்து மைசூர் சதாசிவராவ் கொடுத்தது, the Kannada composer. So after 6 years of training, Vasu went to learn Lakshana Lakshya elements and methods of composing music. He learned enough to develop into a great musician and a composer, and he developed a profound, boundless devotion for Tyagaraja, because he was in Tiruvayare, every day he used to go to the Samadhi. And this is not surprising, because Patnam Subramaniyyar was a disciple of Manamuchavadi Venkata Subbayar, who was a direct disciple of. So he claimed Tyagaraja, the Tyagaraja tradition, very proudly. Back in his hometown, there were many struggles, but you'll notice that he did not copy or imitate Tyagaraja's style in his own music for all his devotion. And back in his hometown, there were so many struggles to master the art he loved. In fact, learning music was so difficult in those times. I believe he traveled with Veena Seshana on some journey on train. He was in the 3rd class and Seshana was in the 2nd class. So every time the train stopped in a station, he would run and learn 1 Avartanam in a Varnam from Veena Seshana and come back and practice it when the train was going, sing it and learn the next one. And by the time their journey ended, he learned that Varnam. You think how difficult it must have been in those days. Vasudevacharya also sought the satsang, not only of musicians, which is natural, but also of the great writers and poets of Kannada at that time. D.V. Gundappa, Ralepalli, Anantakrishna Shastri, Masti Venkatesh Iyengar, they were all his friends. They used to sit together in Athinnai and talk about literature, I believe. Soon he built up a reputation for being a very fine musician, though it seemed that his voice was best suited to chamber music. It seems surprising that in those days he travelled and performed in many parts of India. Gwalior, Jalandhar, Jaipur, Banaras, angalam poi padirkar, Kolkata allam padirkar. Hindustani music conferences, they used to admire his Shruti Shuddham and his Alapana, which is their most important thing in their music. And then he was listened to with great attention in the Tansen Sangeet Samaroh. Rabindranath Tagore gave him a title. This must have been in Calcutta. Sangeeta Bhavagya Shikhamani. He had disciples now whom he treated as his friends. One of them was H. Yoga Narasimham, who later became a composer. You might have heard a cassette recording in those days of Yoga Narasimham's songs rendered by M.S. Subbulakshmi. Some of them are really beautiful. You should hear them. And Yoga Narasimham says, the Acharya's voice ranged from the Anumandara Panchamam to the Tara Shadjam, and therefore suited his portrayal of Khanaragas and Tanams. In fact, Vasudevacharya's Tanam was supposed to be dazzling. It combined his guru's masterly methods and those of the old Mysore Vidwans whom he had heard. So that kind of Tanam doesn't exist anymore. We don't even know what it is. And Yoga Narasimham says he laid emphasis on Mandara Sadhana. His theory was that if you develop the lower voice, you can reach whatever you want in the upper octave. So, and then he would say, and he gave the example, I believe Vasudevacharya saying that the greater the force with which the ball is hit to the ground, the greater the height that it will reach. So Vasu never forgot his ball games of youth. The Guru began composing in 1900, and this would be very interesting for us in the post-COVID era. Because there was a pandemic in Mysore at that time and people were dying like fleas. And one of his friends told him, Vasu, you may die of this pandemic and nobody will know your musical genius. You should start composing so that you can enshrine your musical genius in compositions which will live after you. So that is how he started composing music. And the first song that he composed was Chintayeham Janaki Kantam and Maya Malavagaulai. And then he went on to compose any number of kritis, swarajatis, darus, javali, shlokam, tilana, pada, tanavarnam, ragamalikai, in addition to Kalakshatra dance dramas. There were a variety of ragas that he used, the trusted and tried ragas like Shankarabharanam, Khamboji, Karaharapriya, Simendra Madhimam, and then also ragas which are not so prachalita, not so common,
Garuda Dhwani, Megharanjini, Sunada Vinodini, and so on. They range from the very familiar ragas to the very rare ragas, from Rakti ragas to rare Apurva ragas, and from Ghana ragas to Desha ragas. They're also couched in various talams, Chatusha Rupaka, Tishra Rupaka, Adi, Atta, Tishra, Khanda, Mishra Triputa, Mishra Jhampa, and so on and so forth. What made his Kriti special? That's our question, right? What was the way he spread the Sahityam across the line? You know, how you use the Sahityam, where you give the karveis, how you develop it. What is the sound of that Sahityam? What is the sound of the language? The words, let's take Shama Shastri's well-known Kriti, Saroja Dalanetri. அதில் வந்து நிறைய சரணங்கள் இருக்கு. அதில் ஒரு சரணம் வந்து கோரி வச்சின வாரி கெல்லனு கோர்க லொசகே பிருதுகதா இல்லையா? அதில் நிரவல் பண்ணலாம். யூ கேன் ஆல்சோ டூ நிரவல் இன் சாமகான வினோதினி குணதாம ஷியாம கிருஷ்ணனுத்து. ரெண்டுலையும் பண்ணலாம். Which is more suitable? Not that the previous one is bad, but கோரி வச்சின வாரி கெல்லனுன்னு ரிப்பீட் பண்ணுறத விட சாமகான வினோதினி குணதாம ஷியாம கிருஷ்ணனுத்தேன்றச்ச தீர்க்க வார்த்தைகள் இருக்குது, தீர்க்கமான syllables இருக்குது. It sounds softer in repetition. So அந்த மாதிரி he was adept at doing that. And the words were very mellow in their sound, with many vowels which could be used in Karvai, in Gamakam, and in Jaru. And Jaru is also a Gamakam, of course. And were always, when I was trying to say Gamakam na, all kinds of Gamakams, the fast and the slow ones. And they were always mellifluous in themselves. அதுவே ஒரு sound music மாதிரி இருக்கும், thereby adding to the musicality of the whole. And he retained this quality in Sanskrit as well as in Sundara Telugu. The Sanskrit Kritis have the grandeur of her Dikshitar compositions, and the Telugu compositions, of course, they are a tribute to Tyagaraja, his Manasika Guru. Both he did without imitating. Absolutely, he is his own man. There's an originality about his compositions which you cannot deny. But why did he not compose in his mother tongue, Kannada? This is a question that we ask. So when the Mysore Maharaja asked him to particularly compose in Kannada, Vasudevacharya replied, I believe, Sanskritam is the language that I have as a bhiksha in my studies. Telugu is Tyagaraja's bhiksha. Please don't expect me to compose like Purandaradasa. But he did compose one song to please the Maharaja in Kannada. But it was in Sanskrit that he composed his tribute to Tyagaraja, which is what we are going to hear now. Why? Because he could have done it in Telugu. Telugu is Tyagaraja's language. Why did he compose in Sanskrit? This is my answer, okay? I think it's because he needed the regal grandeur of Sanskrit to invoke the magnificence of Tyagaraja. A Rakti Raga allows all kinds of openings. You can start in Kir Sajjamatla Aramkala, Madhima, Kap, Inda Raga, Inda Swartlavna. And Srimadadi Tyagaraja Guruvaram, அவர் எதில் ஆரம்பிக்கிறேன், எந்த நோட்டில் ஆரம்பிக்கிறாருன்னு பாருங்க. It has to be a high note because I think when Vasudevacharya is thinking of Tyagaraja, he's raising his hands up like that and saying, எப்பேற்பட்டவர். So to do that, he has to reach out, raise his head, and he has to look at the sky, you know. That was the reverence that he had, which you can see in the composition. And let's hear it, Pallavi, Anupallavi, and Chittaswara. Don't leave it out. श्रीमदादित्यागराज गुरुवरं नमाम्यहं. श्रीमदादित्यागराज गुरुवरं नमाम्यहं. भूमिज रमण चरण कमल भजन तुरतरं. भूमिज रमण चरण कमल भजन तुरतरं. सरि नि नि पद नि ध म प ग म रे ग म नि र र. सरि नि रे नि पद नि ध म प ग म रे ग म नि र र.
மகரி நித ரிக மனிர நிர மக மத கரி நித நிரி ரகரி நிரி தரி நி மத மகரி மகரி நிரி ரகரி சனி ரரி சனி ர பத நி சரி ம பத நி ச ரிக ம பத நி சரி ஸ்ரீமதாதி தியாகராஜ குருவரம் நமாம்யஹம் ஸ்ரீமதாதி தியாகராஜ குருவரம் நமாம்யஹம். இந்த கல்யாணியினுடைய அழகை எவ்வளோ அழகாக கொடு பூமிஜா அந்த இடம் பாடுமா பூமிஜா ரமண அதான் அந்த இடம் வந்து அந்த அப்படியே இந்த ஒரு குழஞ்சி ஆஹா யூ ஜஸ்ட் ஃபீல் ஸோ மூவ் பை ரமண சரண அதில் என்ன ஒரு அந்த அந்த கர்விங் ஃபீலிங் இல்லை யூ பில்ட் அப் யுவர் அடரேஷன் ஆஃப் யுவர் த மேன் ஹூம் யூ அட்மயர் வித் both Gambhiram and Madhuryam. That's what I was trying to say in the music and in the words. And the Chittaswaram is always posed a very great challenge. நீங்கள் இப்போ சரி நிரினிப்பா தனிதா மப்பா கமரி கமனிதா அது பாடுறது அது வந்து ரெண்டாம் காலத்தில் அந்த ஹோல் சிட்டஸ்வரம் பாடுறது வந்து அதில் வந்து பஞ்சம வர்ஜம் நிறையா இருக்குது இந்த சிட்டஸ்வரத்தில். அந்த பஞ்சம வர்ஜ பிரயோகங்களை பாடுறது கொஞ்சம் ரொம்ப கவனத்தோடு பாடணும். You have to pay attention because பஞ்சமம் helps you to hook onto the Shruti very easily. Without that, the swaras can slide off, So that is a challenge there. The second, and I know this very well because my music exam, I was asked to sing this Chittaswaram in two columns. The second column was really a challenge, You have to totally focus and not think of anything else. So that is one thing. And the other thing is the charanam, which she did not sing. And the Bhartiyala matra na padikren. सकललोक संसेवित संगीत साहित्य सारभरित सुललित पद सम्मेलन संशोभित संकीर्तन सुरचन समुपार्जित सत्कीर्तिं सुरमुनिवर कारुण्य संगीत सुज्ञानं सामगान लोल वासुदेव हृदय सुस्थितं सुजन हृदय जनदि चंद्र ममल वंश संजातम. The repetition of the word sa and the alliteration by which he creates a sense of, when alliteration makes you feel that it's a chant, or invocation, incantation madri varudhu. He is able to do that apart from the skill in poetry. And so in the oru sense of shanti, or shantam, supreme, Tyagaraja was a saint. He was not just a magnificent composer. And the saintliness inheres in serenity. So he is able to use the word sa, the syllable sa, to create that sense of serenity. And I want you to listen to of course, he's a master of Chittaswaram, which we have already said. And I want you to hear two Chittaswarams that he composed for the same Kirtanam in Shankarabharanam. This happened in a very interesting way. Nannu Bro Chuttakunu oru Kirtanam. I believe he composed it and sang it before the Maharaja. And the Maharaja heard it and said, "Ayyo, இந்த சிட்டஸ்வரம் தாங்க முடியலையே, இதுக்கும் அந்த பாட்டுக்கும் சம்பந்தமே இல்லையே, நீங்கள் வேற ஒன்று கம்போஸ் பண்ணுங்க" அப்படின்னாராம். ஏன் சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொன்னார்னா, that many of the vidwans of those times, particularly in the Mysore court, were influenced by the British band. The British band, that music is always the major diatonic scale, that is their major scale, which is Shankarabharanam. So it was a completely different way of using Shankarabharanam. Now we simply don't know how to sing Shankarabharanam without the retouching the sa. சரி இந்த வரும் நம்மளுக்கு வேறு சரி நம்மளை பாடவே முடியாது, உடனே கல்யாணின்னு நினச்சிப்போம். ஸோ ஆர் லதாங்கி எனிதிங் எல்ஸ். ஸோ அதனால அவருக்கு இட் மஸ்ட் ஹவ் பீன் ரியலி ஃபேசினேட்டிங் டு ஹிம் தட் இட் குட் பி சங் in a plain way. Musicians are always eager and curious to know everything, or experience. And the curiosity that makes them composers. So he was deeply influenced by that. So he composed that in the first, அந்த மாதிரி பண்ணார், she'll sing it for you. மகாராஜா சொன்னார், ரெண்டாந்திரம் பண்ணார். ரெண்டாந்திரத்தில் கொஞ்சம் வரதே விழிஞ்சு, கமக்கங்கள்லாம் வரதே விழிஞ்சு, he is not able to shake the mood of his mind off the British bandங்கிறது ரொம்ப கிளியராக தெரியும். You can hear both. ரி ரி நீ ரி நீ பத
da ga ga ma ma ga pa ga sa pa pa da da ma da ni da pa ma ga sa pa sa pa da ni ri sa 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 ri ri ni re ni pa da da ga ga ma ma ga pa ga sa pa pa da da ma da ni da pa ma ga sa pa pa da ni ri sa 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 ni da pa ga ma ni da pa ma re ga da pa ma ga sa pa da ni ri sa 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 ni da pa ga ma ni da pa ma re ga da pa ma ga sa ri pa pa ri sa pa ri pa ga ri sa ni sa 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 pa pa ri pa pa ni re ga ri sa ni nannu bro o చూడకే వరుణారు సన్నుతంకశ్రీ సప తని సరి సని సరి గ మ ప గరి సరి గ మ ప గ మ గరి స రి గ మ ప ద ర ప ప మ గ మ ప ద ని స ర ప మ గ రి గ మ ప ద ర ప ప మ గ మ ప ద ని మ ప ద ని స ప ద ని స రి గ మ గ రి స ని ప ద ని స రి స స ప ప స స గ రి స ని ర రి స ని ర ప మ గ రి స ని నన్ను బ్రో ఓ చూడకే వరుణారు సన్నుతంకశ్రీ సీతారమణ నన్ను బ్రోచుటకు ఎవరున్నారు So, Vasudevacharya, as we know, has elevated the use of minor ragas like Abheri. அதெல்லாம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும், அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. He also created a really lovely song in Bihag, Bhavaye Hum. You might have heard it. I think Gurucharan has rendered it in Google in his own style. Then, of course, we come to the most interesting composition of Vasudevacharya. Can you tell me what it is? Of course, Brochevare, ellarkum theriyum. Now, you may say that, in fact, it always surprises me that people who don't know anything about Carnatic music, people outside the Tamil belt, if you ask them, North Indians, you ask them if they know anything about Carnatic music, do you know any composition in Carnatic music? They will say Brochevare Verura. They won't mention the name of the great compositions of Tyagaraja or Dikshitar. Brochevare Verura put to them, that is Carnatic music. How it happened is something that we really don't know. But it could be said that there was a film in the 80s called Shankarabharanam where this song was used. And it became popular after that. No. Because the song was taken in that particular movie because it was already popular. Not that the movie made it popular. This is one of the phenomena that we simply cannot explain why. I won't call it a great composition. The words are not particularly poetic. The music is not particularly profound. But it has just touched everybody's heart. You can't explain why. Not that Brochevare Verura doesn't. I mean, Brochevare Verura, I think, is an extremely in-depth composition in the ragas kamas, which it elevates kamas to almost a rakti raga, makes it a very grand and glorious raga. And that is a tremendous thing to do, to elevate a raga to a higher status through your composition. And everyone knows this kriti. So from this single song, you know all about the things that I've said so far: madhuryam, gambhiryam, mellifluousness, the beauty of the diction, the words, the way they sigh. Sitapate napai nee kabhimanamuleda, and the one phrase is enough to show how emotion can be packed into music. How the line simply glides on the tongue when you sing. And ask musicians, they'll say they just அப்படியே தானாக ஒழுகிண்டு வர மாதிரி இது வரும், அந்த லைன் வரும். அண்ட் ஹவு இஸ் திஸ் அச்சீவ்? திஸ் இஸ், யூ டேக் அ லைன் லைக் ஓ சதுரா நனாதி வந்தித நீ குபரா கேலனையா. சதுரானனா பிரம்மாலியா. ஓ சதுரானனா ஆதி, ஆல் தி காட்ஸ், வந்தித்த நீ குபரா கேலனையா. இப்படி இந்த லைன் சொல்கிறச்சியே think of the elongated vowels. For when you sing, I can only give an example from MS Subbalakshmi.
எந்த மாத்திரமுனை எவ்வரு தன் யூனோ அதில் வந்து வள 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 வளன்னு வார்த்தை வருது. யூனோ அந்த மாதிரி வர வார்த்தையில் கம்போஸ் பண்ணுறதும் கஷ்டம், பாடுறதும் ரொம்ப கஷ்டம். You know, but when you have elongated vowels, it's very easy to sing O Rangashayi பாடுறது ரொம்ப சுலபம். யூனோ அந்த அனுபவிச்சும் பாடலாம். இந்த லைன் பாருங்க, இதில் வந்து எல்லா வவல்ஸும் இருக்குது. ஓ சதுரானநாதி வந்தித நீ குபரா கேல நையா ஓ ஆ இ ஏ ஐ, அதோட நா, இந்த நாங்கிறது எவ்வளோ மெல்லிஃப்ளூயஸ் சவுண்ட் இல்லையா, நாமாலாம் இனிமையான சவுண்ட்ஸ். ஸோ யூ கேன் பிலீவ் தட் ஹீ இஸ் அ ஜென்யூன் வாகேயக்காரா to whom the words and the notes and the emotions, everything came together. The content in the meaning, the content in the music, they just came together like that. That is Uttama Vagekara. Yeah? They came together simultaneously. They cannot be separated inseparably. And the musicality is both in the sound of the language and in the sound of the music. You find it in many of his songs. You find the Shabda Bhavam and the Sangeeta Bhavam emphasize the Artha Bhavam. In fact, Sangeeta Bhavam, Shabda Bhavam and Artha Bhavam, அது அப்படியே தேரோ ஒன்று பிரிக்க முடியாது. அதை இப்போ நம்ம அரிசியும் கோதுமையும் சேர்த்தா பிரிக்கலாம், லைம் ஜூஸையும் ஆரஞ்ச் ஜூஸையும் சேர்த்தா பிரிக்க முடியாதுல்ல. அந்த மாதிரி ஒரு பிரிக்க முடியாத ஒரு குவாலிட்டி அதில். ஸோ இந்த பிகாஸ் ஹி வாஸ் அ பண்டிதா அண்ட் அ சஹ்ருதயா ரசிகா அட் த சேம் டைம். ஒரே இதில். ஸோ த சிட்டஸ்வரம் இஸ் இன்டெக்ரல் டு த கிருதி. இட்ஸ் நாட் அ டிஸ்கார்டபிள் அப்பெண்டேஜ். இதோ பாடலாம் விட்டுடலான்ற, அது பார்ட் ஆஃப் த கிருதி. த கிருதி வில் நாட் பி கம்ப்ளீட் விதவுட் இட். இட் கம்ப்ளீட்ஸ் த மியூசிக்கல் ஃபார்மேட் ஆஃப் த கிருதி. அண்ட் த வே ஹி யூஸஸ் ஃபோர்ஸ் அண்ட் த்ரீஸ், அதில் வந்து அது டு ஹைலைட் த மியூசிக். இந்த சதுஷ்ர சர்வலகு அதெல்லாம் வந்து ஒரு நடுவில் ஒரு திஷ்ரம் அப்படியே ஒரு ஒரு தொட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு ஊர்ஹா மாதிரி ஒரு டகால்னு ஒரு சித்திருவார், அப்புறம் ஒரு அறுதி கடைசியில். இதெல்லாம் வந்து இது திஸ் ஒர்க்ஸ் இன் போத் ஸ்லோ அண்ட் ஃபாஸ்ட் டெம்போஸ். ஸ்ரீமதாதி தியாகராஜ சிட்டஸ்வரம் வந்து செகண்ட் ஸ்பீடில் வந்து ஐ திங்க் இட் லூசஸ் சம் ஆஃப் த மியூசிக்காலிட்டி, யூனோ. பட் இதில் வந்து த மியூசிக்காலிட்டி இஸ் நாட் லாஸ்ட் in the slow speed or the madhyama speed or the super fast speed. So now there's one small thing. Much has been said about the Kakali Nishadam in this in Kamas la Kakali Nishadam munda illiya nu periya charcha nadandirukku. I am not a pandita, so I can't go there, but I do know that in the kirtan naane paadirukken. Of course idhula vandu paatila vandu Kakali Nishadam kediyadu. The Kakali Nishadam appears only in the Chittaswaram. So how did that happen? I asked Rajaram sir. He said aduma முதல்ல தாத்தா அதை கம்போஸ் பண்ணுறச்ச அதில் காக்கலி நிஷாதம் இல்லை, அப்புறம் அவர் கம்போஸ் பண்ணிகிட்டே பாடிகிட்டே இருக்கிறச்ச அவருக்கே தோணிடுது இது நல்லா இருக்கும்னு. அதனால் அது வந்து அப்படியே அது தானாக சேர்ந்தது, ஸ்பான்டேனியஸாக பாடின்னு இருக்கிறச்ச அவர் அதை சேர்த்தார். அதுக்கப்புறம் இட் பிகேம் பார்ட் ஆஃப் இட்னு ராஜாராம் சார் சொன்னார். ஸோ திஸ் இஸ் why did he do it என்ற கொஸ்டின்லாம் நம்ம போக முடியாது. பிகாஸ் ஐ திங்க் இட் adds poignancy to the content as well as to the song. Because இது வந்து ஒரு tender plea to Rama to come and save him. உனக்கு எங்கிட்ட அன்பு கிடையாதா அப்படின்னு கேட்குறார், ஒரு இறைஞ்சி கேட்குறார். அந்த கேட்குற சமயத்தில் அந்த காக்கலி நிஷாதம் வரைச்ச அந்த அர்த்த பாவத்துக்கும் அது பொருத்தமாக இருக்குது. நாட் ஜஸ்ட் டு மேக் இட் அ லிட்டில் மோர் ஹிந்துஸ்தானி ஆர் மோர் அட்ராக்டிவ் ஆர் மோர் கேட்சி. ஐ திங்க் அவருடைய கீர்த்தனங்களை பற்றியோ வர்ணங்களை பற்றியோ உங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும். மற்றவா என்னை விட குவாலிஃபைடாக இருக்கிறா சொல்வாளாக இருக்கலாம். பட் about the compositions in Kalakshetra, very few people know about it. But before that, I think I'd like to say this, because I think this is also important. So I'd like to just glance at it before I go to Kalakshetra. Vasudevacharya also composed music for somebody else's lyrics. Then he was not the Uttama Vagekara. Uttama Vagekara is someone who our சொந்த words and sound சேர்ந்து வரணும்ல, I mean music சேர்ந்து வரணும்ல. இதில் வந்து he composed the music for Jayachamaraja Udayar's compositions. Now, we know that Jayachamaraja Udayar was a Sanskrit scholar, and his songs are like, I mean, and the பழைய காலத்தில் சொல்வா இல்லையா, இந்த யானையோட நடைன்னு, இந்த கஜத்தனோட கத்தின்னு சொல்வா இல்லையா, அந்த மாதிரி அது ஒரு majestic and magnificent and, you know, very, very high flown and hard on the tongue, hard on the mind, ஹார்ட் ஆன் த இயர் கேட்கறச்சு, அந்த மாதிரியான ஒரு காம்போசிஷன்ஸ் அது.
அந்த காம்போசிஷன்ஸை வந்து இப்போ நம்ம வேதத்துலேயே பார்க்கலாம். நீங்கள் யஜுர்வேதம் கேட்டேன்னாக்கா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இப்போ சாமவேதம் கேட்குறச்சு அப்படியே ஃப்ளோ மாதிரி போகும். ஸோ அந்த அவரோடது வந்து அந்த ரிக் யஜுர்வேதம் மாதிரி அவருடைய சவுண்ட், ஹிஸ் டிக்ஷன், ஹிஸ் பேட்டர்ன், ஹிஸ் சான்ஸ்கிரிட், அப்படி லாங் அண்ட் ஹெவி ஃப்ரேசஸ். Now, they're not easy to handle in music. Very difficult. So, how did Vasudevacharya handle them to prevent the singer from stumbling? You know, it's very easy to stumble when you're singing songs like that. And to prevent the listener from falling asleep. இது ரெண்டும் நடக்கும், you know. So, how do you do it? So, it's the musician's task now, right? So, how does he do it? I'm going to mention 3 compositions very briefly, which were part of Srimati M.S. Lakshmi's repertoire. நிறைய நான் அவளோடது பாடியிருக்கேன், அவள்கிட்ட கற்றுனேன். So, the first one is Sri Jalandhara in Gambhira Natai. The pace is so brisk that you kind of canter through it, you know, அப்படியே கிடுன்னு போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம, எஸ்பெஷலி இந்த சிட்டஸ்வரம். ஓகே, அந்த சிட்டஸ்வரத்தில் அப்படியே both singer and listener are carried along in that phase, and it's a roller coaster ride மாதிரி, you know, அப்படி போயிட்டு வந்துட்டுருப்போம். ஒரு தீர்க்கஸ்வரம் கிடையாது அதில், எல்லாமே பாப்பா பரி மாமா மாப்பா கம கப்பா மணி பா மப்பா மக சம கப்பா மணி பசா நிப்பா மக மணி பாடிட்டு மூச்சு எங்கே விடுவேள், ஒரே ஒரு இடம் தான் விட்டுருக்காருங்க. ஒரு இடத்துல தள்ளி ஒரு ஸ்வரம் அடித்து தள்ளி வரும் ஒரு ஸ்வரம், அந்த ஒரு இடத்துல தான் அங்கே இருக்குது 4 ஆவர்த்தனத்தில் அந்த சிட்டஸ்வரத்தில். அது பாடுறதுக்கே நீங்கள் மகா வித்வானாக இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அது வந்து அது ஒன்று. ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறார், இந்த சிட்டஸ்வரத்தை வச்சு இந்த பேஸ் ஆக்சிலரேட் பண்ணி he makes that song very interesting to you. ஸ்ரீ ஜாலந்தரன் எழுந்து பாடின உடனே everybody will sit up. But the composition is not the kind of composition which makes you sit up. It will make you kind of slide back. அந்த மாதிரியான காம்போசிஷன் அது. ஸோ he makes it brisk like that. That's the technique he has used for this particular song. எப்போவுமே நான் நினச்சிப்பேன், இந்த ஸ்வரம் விழர்ச்சி ஆலங்கட்டி மழைன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, அந்த மாதிரி இருக்கும். அது படப்படன்னு விடுறோம், அந்த மாதிரியான ஒரு சிட்டஸ்வரம் அது. த செகண்ட் இன்னொரு விதமான சிட்டஸ்வரம் வந்து பவழமல்லி விழற மாதிரி, அது வேறு விதமான சிட்டஸ்வரம். அந்த 2 பண்ணியிருக்கார் வாசுதேவாச்சார். இதில் வந்து இஸ் ரைட்லி யூஸ் திஸ். செகண்ட் இஸ் song in Madhyama Shruti, Shiva 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 Bho in Adhanamikriya. அதில் வந்து இந்த மத்தியம ஸ்ருதியை யூஸ் பண்ணதுனால தட்ஸ் ஹிஸ் சாய்ஸ் இல்லையா, அது ஒரு மேக்னெட் மாதிரி நம்மளை இழுக்கும். இன்ஃபேக்ட் நவ் ஐ ஃபீல் தட் மெனி கான்சர்ட்ஸில் வந்து மத்தியம ஸ்ருதியில் ஒருத்தர் பாடுறதில்லை யாரும். ஆஃப்டர் த தனி நம்ம நிச்சயமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன், நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன் இந்த மத்தியம ஸ்ருதியில் பாடுறதில்லை. அது பாடினா அது ஒரு அந்த சுகமே தனி, அந்த உல்லாசமே தனி. அதை வந்து ஹி கிரியேட்ஸ், இந்த உல்லாசம்னு சொல்ல மாட்டேன், இதில் வந்து ஒரு மேக்னெட் மாதிரி நம்மளை அப்படியே ஹி ரிவெட்ஸ் அஸ் வித் தட். Now, using that Madhyama Shruti, all the expansive words of the lyric are able to be accommodated, but it also keeps you alert to listen to it. You can't shake off the combined resonance of the Madhyama Shruti and the Nadanamakriya Ragam. அது ரெண்டும் சேர்ந்து நம்மளை வந்து somehow அட்ராக்ட் பண்ணுறது. நீங்கள் அந்த வார்த்தை கேட்டு சர்வ சர்வானந்தகர நீங்கள் கேட்டிருப்பேன் இல்லையா, ஸோ வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் லாங், மூச்சு விடவே எங்கேயும் இடம் இருக்காது, அவ்வளோ லாங் ஃப்ரேசஸ். The third is, oh my God, that is Kshira Sagara Shayana and Maya Malagoda. அது நிஜமாகவே it has an elephantine gait. அது வந்து Maya Malagoda allows for that விளம்பகால progression, you know, and for creating the meditative effect that he wanted. அந்த மெடிடேட்டிவ் எஃபெக்ட் வந்து அது ஒரு பிலோயிங் லைக் தி ஓஷன், அந்த ஓஷன் அப்படியே வேவ்ஸ் போயிட்டே இருக்கும்ல, அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் அந்த க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஹீ கிரியேட்ஸ் த துருவதாளம். அலை 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 அலையாக வர மாதிரி இந்த துருவதாளத்தை க்ரியேட் பண்ணுறாரு. அண்ட் ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் ஐ ஹவ் நோட்டிஸ்ட் இன் சிங்கிங் தட் இஸ் துருவதாள காம்போசிஷன்ஸ் பாடுற சரளி வரிசையிலே அது என்னது அலங்காரம் தான், அலங்காரம் துருவதாளத்தில் அலங்காரம் பாடுறச்சியே நம்மளுக்கு வந்து தட்டும். அதாவது இந்த 3 லகுவும் சரியாக வரும், நடுவில் அந்த திருத்தம் வந்து எங்கேயாவது மாறிடும் நம்ம கவனிக்காமல் இருந்தாக்க. பிகாஸ் ஆல்சோ வி டோன்ட் சிங் இன் துருவத்தாளம், இது நம்மளோட ஹேபிட் இல்லை. பட் நீங்கள் இந்த பாட்டு பாடினா ஆட்டோமேட்டிக்காக துருவம் எங்கே வரணுமோ அங்கே வரும். ஐ திங்க் அவர் சங்கீதத்தையும் சாகித்யத்தையும் அப்படி செதுக்கி வச்சுருக்காரு அந்த இடத்துல. ஸோ தட் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக நம்ம கை திரும்பும், அங்கே அந்த ஒரு பவரோட வராது. ஹி ஹஸ் கிரியேட்டட் இட். நவ் வி கம் டு த ஃபேஸ் ஆஃப்
Vasudevacharya's career as a composer, which came into a completely new world altogether. நம்ம ஒரு மாதிரி போயிட்டே இருக்கோம். நீ டாக்டராக இருக்கே வாழ்நாள் பூரா, என்னையே எடுத்துக்கோங்களேன். வாழ்நாள் பூரா I was almost all my professional life I was a journalist writing. Okay, திடீர்னு I started writing plays and producing them. Completely change of direction. You go in a completely different world altogether. How did it happen for Vasudevacharya? He 88 வயசு அவருக்கு. He was 88 years old when Srimati Rukmini Devi requested him to come and compose the music for her dance dramas of the Ramayana, 6-part Ramayana series. Tiger Varadacharya, who had been the principal of Kalakshetra before, he had suggested that Rukmini Devi should call Vasudevacharya, saying he knows Sanskrit and he knows music. And he has also seen the Devadasis in the dancing in the Mysore court. So he has every qualification to compose for a dance dramatic presentation. But Tiger died before Vasudevacharya appeared. They were both Sishyas of Patnam Subramania Iyer, though at different times. So அவர் வந்து சேர்ந்தாருங்க. வந்த உடனே he now I'm going to call him Tata from now onwards, because we all claimed him as our Tata. Tata agreed on condition that his grandson Rajaram would come and stay with him in Madras. So Rukmini Devi moved heaven and earth to get Rajaram a job in All India Radio Madras, so that Tata could be shifted here, and he moved into a little cottage called Krishna Cottage, which was on the way to my school. Inside the campus we had a long path. We had to cross that cottage to go to my classrooms. So this was in Theosophical Society, not in Thiruvanmiyur. Kalakshetra and Western School were in the Theosophical Society campus. So here Tata was absolutely ஒரு நியூ லைஃப் தான் அவருக்கு. இளமை திரும்புவதுன்னு சொல்லுவா இல்லையா. He was completely rejuvenated by the love and the admiration of the students and the extraordinary joy that he had in the discussions that he could have with the great musicians who were already there. Veena Sambasivaiyar was there, Tiger was not there, but his disciple T.K. Rangachari was there, T.K. Ramaswamy Iyengar was there, from whom I learned my first lessons. And then இவர் பாப்பராசம் சிவன் வருவார். தென் அதுக்கு முன்னாடி இருந்தார். அப்போ he was presence there. துறையூர் ராஜகோபால சர்மா, இந்த மாதிரி எத்தனையோ மியூசிஷியன்ஸ், பூதலூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள், ஸோ எம்டிஆர், யங் எம்டிஆர். ஸோ இவாள்லாம் இருந்ததுனால ஒரு சத்சங்கம் ஆஃப் வித்வான்ஸ். it was just absolutely thrilling for him. எல்லாரும் அந்த திண்ணையில் உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பா, சாயங்காலம் மரத்தடியில் உட்காந்து பேசிட்டு. It was a campus which was, we studied in cottages, thatched cottages, which were between mango trees and tamarind trees and creepers and so on. அந்த மாதிரி குருகுலம் மாதிரி இருக்குங்க. They had a blast, I think, to use the young people's language. அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணாவா லைஃபை. சாப்பாடை பற்றி கவலையே கிடையாது. ருக்மிணி தேவிஸ் மதர் வாஸ் இன் சார்ஜ் ஆஃப் த ஹாஸ்டல். வத்த குழம்புலேன்னு எல்லாம் பண்ணி அனுப்பிட்டு இருப்பா. ஸோ அந்த மாதிரி all musicians love good food, so they just enjoyed their life there. So and then the first part, Sita Swayamvaram, got off to a flying start with the prayers in the Ghanaragas and in Yadukula Kamboji. இன்னைக்கு கூட நீங்கள் கேட்டால்னா அப்படியே எனக்கு சிலிருக்கும். ஒவ்வொரு தரம் அந்த மியூசிஷியன்ஸ் அந்த நீளமாக அதை பாடி முடிச்சுட்டு தான் கேட்டனே திறக்கும். அந்த கனராகங்களில் வால்மீகி ஸ்லோகம்ஸ். அதுக்கப்புறம் then came the first song for the dance. அது லவன் அண்ட் குஷன் ராமருடைய தர்பாருக்கு அவருக்கு எதிராக ராமகாதையை சொல்கிறான். இதை வாசுதேவாச்சார் ரொம்ப பெருமையாக சந்தோஷமாக ஒரு பெரிய ரக்தி ராகத்தில் நீட்டி முழக்கி எல்லா சங்கதியும் போட்டு பிரமாதமாக பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுத்தார் ஃபஸ்ட்டு சாங்னு. இதை கேட்டுட்டு ருக்மிணி தேவி மூஞ்சி அப்படியே டொக்கு விழுந்துடுது. ஷி செட், ரொம்ப நல்லாயிருக்கு, பட் டான்ஸ்க்கு கொஞ்சம் கூட பொருத்தம் இல்லையே, 2 சின்ன குழந்தைகள் ஆடுறா, அப்போது இந்த மாதிரி எப்படி வாழலாம் பண்ண முடியும்னார். வாசுதேவாச்சார் கவலையே படாதுன்ட்டு போயிட்டார். மறுநா he came back with the same verses in Athana, and அதை கேட்டு வீணசாம்பசிவர் எல்லாரும் பார்ப்பாங்க. ஆதிநாராயண சர்மான் சன்ஸ்கிருத், விஸ்வநாத ஐயர்னு தமிழ் பண்டிட் எல்லாரும் உட்காண்டிருப்பான். அது ஒரு வித்வத் மண்டலி தான். ஐயோ, நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கேன் அவளெல்லாம் கண்ணால் பார்த்ததுக்கு. ஸோ யங், எனக்கு அவளை பற்றி அவளுடைய கிரேட்னஸ் தெரியல, பட் பார்த்ததே ஒரு பாக்கியம்தான் இல்லையா. அவள்லாம் உட்காந்து இப்படி பாட்டை கேட்ட உடனே நான் ஜன்னல்லேருந்து எட்டி பார்த்துட்டுருப்பேன் உள்ள, இந்த மாதிரி இருக்கிறவெல்லாம் யூஸ் டு இட். அப்போ
சாம்பசிவர் சொன்னார், துண்டை அப்படியே கையில் எடுத்துகிட்டு இப்படி வச்சுட்டு அப்படி சொன்னார், இந்த பாட்டுக்கு நான் மாத்திரம் மகாராஜாவாக இருந்தால் ஒவ்வொரு வரிக்கும் 1 கோடி பொன் தருவேன் அப்படின்னு சொன்னார். அப்படி ஒரு மகிழ்ச்சியோடு சொன்னார். எல்லாரும் அந்த காலத்தில் அப்ளாஸ்லாம் கிடையாது, பட் எல்லாரும் அப்படி ஒரு மகிழ்ந்து அன்றைக்கி அந்த மங்களகரமாக அந்த சீதா சுயம்பரம் தொடங்கியது. ஸோ அந்த தபஸ்வாத்தியாய நேரத்தமோட பாட சொல்கிறேன். தபஸ்வாத்யாய நிரதம் தபஸ்வி வாக்விதாவரம் நாரதம் பரிபப்ரச்ச வார்மீகிர் முனிபுங்கவம் கோன்வஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே குணவான் கத்வமீரவான் தர்மஜ்ஞஸ்வ कृतज्ञश्व सत्यवाक्यो दृढौ व्रतः तत्ते ते तत्त कृतगते ते तत्त कृतगदिते ते तत्त कृतगदिते दिते दिते तत्ते ते तत्त कृतगते ते तत्त कृतगते ते कृतगता तरिगद दलंगुतक्क तकद तिंगिणतो. இந்த உங்களுக்கெல்லாம் ரமாரவியை தெரியும்னு நினைக்கிறேன், விதுஷி ரமாரவி. அந்த காலத்தில் வந்து இந்த மாதிரி பாட்டுக்கெல்லாம் டான்ஸ் பண்ணுறதுன்னா பாட்டும் டான்ஸும் நாங்கள் சேர்ந்து தான் கற்றுப்போம் கலாக்ஷேத்திரில். தனியாக காத்தால் ஸ்கூலுக்கு முன்னாடி 1 hour பாட்டு, ஸ்கூல் முடிஞ்ச உடனே 1 hour டான்ஸ், அந்த அதோடு தான் அப்படி தான் இருந்தது அந்த காலத்தில். ஸோ அந்த ரமாரவி தான் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லவா. இந்த லவனா இந்த பாட்டை பாடிட்டு she danced. So just wanted to mention that. So இதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, வால்மீகியோட ஸ்லோகம், அந்த ஸ்லோகம் ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, சானட் ஓடுன்னு நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்கிற மாதிரி வெண்பாலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இது வந்து ஆசிரியப்பாலாம் சொல்கிறோம். அந்த மாதிரி அந்த ஸ்லோக மீட்டர் வந்து மற்ற மகாபாரதத்தை டியூன் பண்ணவாளுக்கு தெரியும், கம்போஸ் பண்ணுவா அது எவ்வளோ கஷ்டம்னுட்டு. பட் வால்மீகியோடைய ஸ்லோகம் வந்து அப்படியே இனிமையாக இருக்கும், அப்படியே ஒரு அருவி விழுற மாதிரி விழுந்துகிட்டே இருக்கும். அது ரொம்ப அழகாக ஈஸியாக கம்போஸ் பண்ணலாம். அதில் வந்து இமோஷன்ஸும் இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், வால்மீகி வந்து ராமாயண தொடக்கத்தில் சொல்கிறார், மம சோகார்த்தஸ்ய பிரவருத்தோமே ஸ்லோகான் பவதி நான்யதான்னு சொல்கிறார். என்னுடைய சோகத்திலேருந்து வெளிவந்தது ஸ்லோகத்தை, என்னோட சோகத்திலேருந்து பிரவாகிச்சு வந்தது ஸ்லோகத்தை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார். அதாவது அந்த மீட்டரே இட் கேரிஸ் தி இமோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர். வி நோ தட் ராமாயணம் இஸ் அ காவியம் விச் ஹேஸ் கருணா as the basic rasa. ஸோ அந்த இது வந்து பண்ணுறது அவருக்கு வந்து இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அன் ஆர்கிடைப்பல் எபிக். அண்ட் ஐ பிலீவ் இதில் வந்து சில பிரச்சனைகள் இருக்குது. இருந்தாலும் இவ்வளவு சுலபமாக இருந்தாலும் இதில் சில பிரச்சனைகள் இருக்குது. என்ன பிரச்சனைனா, ஒரு சங்கீத வித்வானுக்கு டு கம்போஸ் மியூசிக் ஃபார் சம்படி எல்ஸே கஷ்டம். இன்னொருத்தர பாடலுக்கு வந்து அவர் என்ன, அதுக்கு நம்ம சங்கீதம் அமைக்கிறதே ஒரு சிரமம். பட் டு கம்போஸ் ஃபார் அ டான்ஸ் ட்ராமா, நாட்டியத்துக்கு கம்போஸ் பண்ணுறது அதை விட டிஃபிகல்ட்டு. இதில் என்னென்னா இவர் அண்ட் ஆல்சோ வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் கம்போசிங் மியூசிக் ஹியர்? இட்ஸ் டு அரவுஸ் தி இமோஷன்ஸ், not to show off your musical skills. மியூசிக் ரொம்ப வசதியாக இருக்கணும், ஏன்னா ராமாயணம் வால்மீகியோட வாக்கு. பட் it is not about showing the musical skills or even to suit the dance. It is to evoke those emotions, அந்த உணர்வுகளை. ஸோ வசுதேவாச்சார் சொன்னாராம், ராஜாராம் சார்ட்ட சொன்னாராம், ஐ எம் கோட்டிங் ராஜாராம் சார், with one's own original compositions you are free to choose your words and your music. In fact, they come spontaneously on their own. You don't have to think about it, they just come to you. But with another person's verse, you must understand that poet's mind. What is his diction? What is his style? What is the situation he is describing? What is the prevailing mood of that situation? And what is the nature, attributes, strength, weaknesses, failings in the characters he is describing? So, the character pradanyam. Your music has to show the character.
that and their feelings and their situations. So we are looking at something very different. This is not music composition. This is, I don't know what the word is for this, okay? We have to coin a new word for that. So let's go to the Swayamvaram hall where Janaka is presiding. All the royal suitors are seated around. Vishwamitra has brought Rama and Lakshmana with him. Sita takes one look at everyone and her eyes are fixed on Rama. And she falls into a young boy. இவாள்லாரும் பெரிய வீரர்கள், மகாராஜாக்கள். இவர் ஒரு சின்ன பையன், ஒரு ரிஷி பக்கத்தில் உட்காண்டிருக்கார். ரிஷி மாதிரி, ரிஷிகுமாரன் மாதிரி வேற ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார். சீதா லுக்ஸ் அட் them and அவளுக்கு என்ன தோன்றுறது? ஐயோ, has my father become my enemy? எங்கள் அப்பாவே எனக்கு சத்ருவாயிட்டாரே. எதுக்காக இந்த ஸ்வயம்பரத்தை ஏற்பாடு பண்ணார்? ராமனை தவிர வேற யாராவது இந்த வில்ல முறிச்சிட்டா என் கதி என்ன அப்படின்னு அவள் ஃபீல் பண்ணுறா. அவள் ஃபீல் பண்ணுறத யூ ஹாவ் டு ஷோ இட் இல்லையா? ஸோ தாத்தா சோஸ் த ராக் நட்டபைரவி ஃபார் திஸ் டு ஷோ த பேத்தாஸ் அண்ட் தி அப்ரிஹென்ஷன், த ஃபியர் தட் சீதா ஹேஸ். இது பயம் இல்லை, இது அப்ரிஹென்ஷன், ஆங்ஸைட்டி இல்லை. ஸோ த டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஈவன் இன் ஃபியர். ஸோ and the two Sakhis who accompany Sita, they are equally anxious. They console Sita and pray to the gods to ensure a happy outcome for Sita. வேறு வழி இல்லை, பகவானை தான் நம்பியானோம். இந்த சக்கிகளோட பாட்டு மத்தியமாவதியில் இருக்குது. இட் இஸ் அன் ஆஸ்பிஷியஸ் ராகா. ஸோ நல்ல மங்களகரமாக முடியுன்ற ஒரு குறிப்பு சொல்கிறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் it also has pathos. You can plead to gods in மத்தியமாவதி. ஸோ இந்த ரெண்டையும் கொஞ்சம் ஒரு take a look at it. ரெண்டு லைன் படிக்கலாம். கிம் பணோத்ர கிருத பீத்ர மம சத்ரு ஸ்வரூபீண கிம் பணோத்ர கிருத பீத்ர மம சத்ரு ஸ்வரூபீண क्व रामः सुकुमाराङ्गः क्वेदं चापं नाकोपमं हा विदे किं करोम्यद्य किमस्त्यन्तगतं तव रामाद्विनान्यं पुरुषं मनसाहं न रोचये. हे शम्भो हे विधे दुर्गे हे सवित्री सरस्वती. शम्भो हे विधे दुर्गे हे सवित्री सरस्वती. युष्माभिनख सुकृतैश्च कर्तव्यं पुष्पवर्धनोसा. रे म सरे नि स प नि प म नि प म रे सरे म स रे ब प नि स रे म नि स रे प नि स म प नि स रे म रे स नि रे स नि प प म रे स रे ब प नि स रे. हे शम्भो हे विधे दुर्गे. ஒரு பாடல் நம்ம இன்னும் சீதா ஸ்வயம்பரத்தில் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். இந்த பாடல் எனக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு நம்ம நரம்பை முறுக்கிற மாதிரியான ஒரு பாடல் அது. இந்த சீதா ஸ்வயம்பரம் நடக்கிறச்சே
ஆனந்த ராமாயணத்திலேருந்து ருக்மிணி தேவி இந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்துனா. திஸ் இஸ் நாட் ஃப்ரம் வால்மீகி ராமாயணம். பிகாஸ் ஆனந்த ராமாயணத்தில் ஒரு ட்ராமாவுக்கு வந்து ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் வேணும். எல்லாமே இனிமையாக நடந்துட்டு போயிட்டே இருந்தாக்கா தட் இஸ் நாட் ட்ராமா இல்லையா? அதில் ஒரு சண்டை, ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்கணும். ஸோ இங்கே ராவணனை வந்து ஷி பிரிங்ஸ் ஹிம் டு சீதா ஸ்வயம்பரம். அது ஆனந்த ராமாயணத்தில் இருக்குது. அந்த வேர்ஸை வந்து ராவணன் அங்கே உட்காண்டிருக்கான், எல்லோரும் முயற்சி பண்ணுறதை பார்த்துட்டே இருக்கான். அதுக்கப்புறம் எழுந்து சொல்கிறான், பூ அப்படின்னு ஊதி நான் இந்த வில்லை முடிச்சுடுவேன். நான் எப்பேற்பட்டவன் தெரியுமா? நான் ராவணன் ராட்சசன். நான் வந்து கைலாச மலையை என் இரு கைகளாலும் தூக்கி பந்தாடி இருக்கேன். எல்லாரையும் நடுங்க வச்சுருக்கேன், உலகத்தில் இருக்கிறவங்க நடுங்க வச்சுருக்கேன். என்னோடய தோல் வலியை பற்றி யாரால் எதிர்க்க முடியும்? என்ன யாரால் என்னை வெல்ல முடியும்? இந்த நிமிஷத்தில் இதை பொடி பொடியாக பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க இந்த அப்படின்னா போஸ்ட். அந்த போஸ்டிங் இதுக்கு வந்து தாத்தா என்ன கம்போஸ் பண்ணிருக்காருன்னு பார்க்கலாம். ஏனேக ஏனைவ நீர்ஜித லோகः த்ரைலோக்யம் ஸ்வவசே கிருதம். ஏனைவ நீர்ஜித லோகः त्रैलोक्यं स्ववशे कृत आन्दोलितो पूजाभिः कैलासो येन वै मया आन्दोलितो पूजाभिः कैलासो येन वै मया. पनिस पनिस नि प मग मग स म मग प प म नि नि प स नि स ग स नि प मग म प मग स नि प मग स नि प मग स म मग ग स नि प प म मग ग स नि प मग म तोलितो पूजाभिः कैलासो येन वै मया. இது ஒரு அந்த விஷுவலாக நீங்கள் பார்த்தா தெரியும், அந்த பாட்டில் எப்படி அந்த மூமெண்ட்ஸ் வருதுன்னு. ஆந்தோலித்தம்னா தூக்கி போடுறது இல்லையா? சாந்தோலிதோ அதுலேயே வருது. நான் எப்படி அதை தூக்கி எறிஞ்சேன்னுட்டோ. புஜா பாரு என்னுடைய ஷோல்டர்ஸை. புஜா கைலாசோ இவ்வளோ பெரிய மலை. அந்த மாதிரி அந்த பாட்டிலேயே வருது. அமைச்சிடுறது, கண்ணில் தண்ணி வந்துடுறது. இன்ஃபேக்ட் எங்கள் அம்மா கேட்பாளாம், ஒரு தரம் கேட்டா, அத்தையை கேட்டா, ருக்மிணி தேவி கேட்டாலாம், எப்படி உங்களுக்கு இந்த ஐடியாஸ் எல்லாம் தோன்றுறது அப்படின்னு கேட்டாலாம். அப்போது வந்து ஐடியாஷடே உனக்கு இது கூட தெரியாதா? தாத்தா எல்லாத்தையும் பாட்டிலேயே பண்ணி வச்சுட்டார், நான் கை மட்டும்தான் சேர்க்குறேன் அப்படின்னாலும் ருக்மிணி தேவி. எப்பேற்பட்ட ஒரு வித்வானை பற்றி எப்பேற்பட்ட ஒரு வித்வாம்சினி சொன்னான்றது அதெல்லாம் நினச்சி பார்த்தாலே அவள் எப்படி ஒருத்தர் அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஹவு தே வர் இன்ஸ்பயர்ட் பை ஈச் அதரில். அந்த இது பூஜாங்கிறச்சே எனக்கு அப்படியே ஒரு சிலிப்பு வரும். அந்த மாதிரி இந்த பாட்டிலேயே வந்து அந்த விஷுவலாக வந்துடுறது நமக்கு இன்னும். ஓகே, நவ் வி மூவ் ஆன் டு, there are so many other things to say but I'm just going to move on. ஒரு சின்ன பர்சனல் ஸ்டோரி வேணால் சொல்லிடலாமான்னு பார்க்குறேன். இவர் தாத்தா ஒன்று சீதாக்காக ஒன்று கம்போஸ் பண்ணியிருந்தார். சீதா மம சுதா. நான் அது பாட்டு சொல்லலை, டைம் இல்லாதனால. அந்த அது வந்து அவருக்கு ரொம்ப நாள் யோசிச்சு கம்போஸ் பண்ணி அதை கம்போஸ் கம்போஸ் பண்ணி அதை சொல்லியும் கொடுத்துலாம் பண்ணிட்டார். அப்போ நான் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு கொடை இருக்கும் அந்த காலத்தில். பஸ் 5-6 years old வச்சுக்கோங்களேன். எனக்கு சிங்கப்பூர்லேன்னு ஒரு கொடை யாரோ கொண்டு வந்து கொடுத்துருந்தா, கலர் அதெல்லாம் இந்த காலத்தில் அங்கெல்லாம் கிடைக்காது, இப்போ இந்தியாவில் கிடைக்காது. அந்த கொடை வாஸ் மை மோஸ்ட் ப்ரெஷஸ் பொசிஷன். அதை விட்டே வைக்க மாட்டேன் நான். அதை வச்சு இப்படி போயிட்டே இருக்கிறச்சு. தாத்தா வந்து கொடை எங்கே வாம்பார், எனக்கு கொடைன்னு பேர் வச்சுருந்தது தான். கொடை எங்கே வா, நான் உனக்கு ஒரு இந்த சீதா சொல்லித்தரேன், கற்றுக்கோ அப்படின்னா. தாத்தா எனக்கு பாட்டுக்கு வேண்டாம் தாத்தா, இப்போது எனக்கு கிளாஸ் இருக்குது, நான் போகிறேன் அப்படின்னு. இங்கே வான்னு சொல்லி இழுத்தேனோ அப்படியே உட்காத்தி வச்சு சொல்லி கொடுத்தார். நான் 2 லைன் கற்றுன்ட்டு எனக்கு போகணும்னு சொல்லி ஓடி போயிட்டேன். ஐ வாஸ் சச் a fool then. I didn't realize this was more important வச்சுக்கோங்களேன். அப்படி ஒரு இந்த சீதா ஸ்வயம்பரம் பண்ணுறச்சே I was able to see all these things happening. I was so lucky. Now we go to பாதுகா பட்டாபிஷேகம். பாதுகா பட்டாபிஷேகம் வந்து பரதன் வந்து ராமரை இது பண்ண. அதில் வந்து opening, see it's very difficult to compose different kinds of music. இது வந்து குஹன் உடைய
பிரதேசத்தில் வந்து தேர் ஃபோக்ஸ், ஐ மீன் ட்ரைபல் பீப்புள். ஸோ அந்த மியூசிக் வந்து யூ கான்ட் ஹாவ் வெரி ஹெவி மியூசிக் இல்லையா. அந்த குஹனுடைய பீப்புள் எல்லாம் சேர்ந்து வந்து கங்கையை பூஜை பண்ணிவிட்டு தே ஆர் டான்ஸிங், குச்சியை வச்சுன்னு ஒரு குச்சியை வச்சுன்னு ஆடின்னு இருப்பாள். அந்த பாட்டுக்கு தாத்தா வந்து ஒரு ஃபோக் டியூன் ஒன்று கம்போஸ் பண்ணார். இந்த ராகம் நம்மளுக்கு வந்து நல்லா தெரிஞ்ச ராகம் தான், பட் சி ஹவு இஸ் யூஸ் தட் ராகம், அது மாத்திரம் பாடிக்காமிமா தோம் தத் கிடைத்தோம். And one more thing, Tata did not need somebody to compose jatis. Jati எல்லாம் அவரே கம்போஸ் பண்ணிட்டு வரும். இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் இது சொல்லுக்கட்டு, ஜத்தி, ஸ்வரங்கள் எல்லாத்தையும் அவரே கம்போஸ் பண்ணி கொடுத்துருவார் எப்படி வரணும்னுட்டு. ஸோ அவரே ஒரு ருக்மிணி தேவியாக நினச்சின்னு டான்ஸ் நினச்சின்னு தான் கம்போஸ் பண்ணியிருக்கார். தோம் தக்கிடதகதோம் தஜ்ஜம் தகஜம் தோம் தக்கிடதகதோம் தஜ்ஜம் தகஜம் தோம் தக்கிடதகதோம் தஜ்ஜம் தகஜம் தோம் தக்கிடதகதோம் தஜ்ஜம் தகஜம் திந்திமி திமி திந்தக்க திமி திமி திந்தக்க திமி திமி தித்தை திமி தித்தை தித்தித்தை ஆශ්‍රමෛरविदुरस्तै श्रीमद्भिः समलङ्कृता देवदानव गन्धर्वैः किन्नरैष्टुपशोभिता तों तक्किडदगतों तज्जं तगजं तों तक्किडदगतों तज्जं तगजं. தேங்க்யூ. இதில் க்ராஸ் ரிதம்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறச்ச ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு, நாட்டியமாக பார்க்குறதுக்கு. ஸோ தியேட்டர் இஸ் நாட் சினிமா ஆஸ் வி நோ தட். அது வந்து நம்மளுக்கு கண்ணில் நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக பார்க்கணும், இஷ்டப்படி நம்ம மாற்றி மேனிப்புலேட் பண்ணிலாம் காமிக்க முடியாது. வாட் யூ see இஸ் வாட் யூ கெட், ரைட்? ஸோ இதில் வந்து ஒரு விஷுவல் ஸ்பெக்டிக்கல் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது? டோன்ட் ஹாவ் அ போட், யூ டோன்ட் ஹாவ் த ரிவர், யூ டோன்ட் கயரெல்லாம் கிடையாது, துடுப்பு கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. ஹவு டு யூ கிரியேட் அ சீன் where Rama, Lakshmana and Sita are taken on the boat and across the river Ganga? எப்படி நீ காமிப்பேன் இது? ஐ cannot show it to you because you have to see it. அந்த சீன் இன்றைக்கி கூட கலாக்ஷேத்ராவில் இத்தனை 1950 க்ரியேட் பண்ணது, 53 பண்ணது, அது இன்றைக்கி கூட அதுக்கு அப்ளாஸ் வாங்குவா. டெக்னாலஜிக்கல் மார்வல்ஸ்லாம் இப்போ வந்தாச்சு, அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லாமல் just using the body and the music and the mood, how this was created. அதுக்கு வந்து அந்த particular scene of the crossing of the Ganga, Tata could not find any ragam, so he created his own. அதோட ஆரோகண வரணும் சொல்லுமா. He called it Ganga Lahari. சரி ம பத ச சனி த பமரி ச. அவரே ஒன்று கிரியேட் பண்ணி ஒரு ஸ்கேல் கிரியேட் பண்ணி அது பண்ணார். அதை பாடி காமிமா. ஜலாகாதாட்ட ஹசோக்ராம் தடிம் டிம் டிமித்த கிடதகபேன நிர்மல ஹாசினி क्वचित् वीणीकृतजलं तडीं किडदगदक्तणतण क्वचिदवर्तशोभिता क्वचित् स्तिमितगम्भीर क्वचित् वेगजलाकुला क्वचित् गम्भीर निर्घोषां क्वचित् भैरवनीस्वनां तडीं डिं डिमित्त किडदग तडीं किडदगदक्तणतण तडिमिडिमित तकिटतकजोणु जलाघाताट हसोग्राम. இதை பார்க்கறதுக்காகவே நீங்கள் பாதுகா பட்டாபிஷேகம் பார்க்கணும். இந்த பர்டிகுலர் சீன் பார்க்கறதுக்காக ஐ எம் கோயிங் டு த லாஸ்ட் சீக்வன்ஸ் தட் ஐ எம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் நவ் இஸ் ஆல்சோ இன் பாதுகா பட்டாபிஷேகம். This is the most lyrical scene that I have seen in the entire Ramayana. என்னெல்லாமோ இமோஷன்ஸ் இருக்குங்க, அந்த உணர்ச்சி வசமாக அழுது புலம்பி அந்த மாதிரி நிறைய நிகழ்ச்சிகள் இருக்குது. பட் இது வந்து this is not that kind of emotion, but it just takes you out of yourself and makes you see the power of art. You know how art can transport you, and the feeling I get in these two songs I've always got. Even today if you see the audiences அப்படியே மந்திரமுக்த சர்ப்பம் மாதிரி அப்படியே பார்த்துட்டு இருப்பா. அந்த சீனை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூச்சு கூட விட மாட்டா. அந்த சீன் வந்து என்னென்னா, ராமர், லக்ஷ்மணர், சீதை 3 பேரும் சித்திரக்கூட பர்வதத்தை முதல் தரமாக தரிசனம் பண்ணுறா. காட்டில் எப்படி போய் அந்த சித்திரக்கூட பர்வத்தை பார்க்குறா.
இங்கேருந்து பார்த்தா கண்ணு கெட்டின தூரம் இப்படி பரவி இருக்கு, இப்படி பார்த்தா ஆகாசத்தை முட்டி மேலே போகிற மாதிரி இருக்குது, அவ்வளோ பெரிய மலை. அந்த மலையை வந்து அவள் இங்கே பார்த்துட்டு அப்படியே அது மலையை பார்க்கறச்சே அந்த மலையில் என்னெல்லாம் இருக்குது, கீழே மலை அடிவாரத்தில் ஒரு விதமான காட்சிகள், மேலே ஏற ஏற வேறு காட்சிகள், அதுக்கப்புறம் மேலே டாப் மோஸ்ட் பீக்கில் வேறு காட்சி இல்லையா? அப்படி தானே இருக்கும், ஒரே மாதிரி இருக்காது இல்லையா ஒரு மலைன்னா. அந்த இது வந்து கீழே வந்து they see lot of animals. மான்கள் இருக்குது, மயில்கள் ஆடுறது, யானைகள் போயின்ட்டுருக்கு, பாம்புகள் தெரியறது, இந்த மாதிரி இத்தனை விதமான மிருகங்களும் பட்சிகள் பலவித கானங்களோட பறந்து போயின்ட்டுருக்கு. அதுக்கு மேலே மிருகங்களுக்கு மேலே, அதுக்கு மேலே நீங்கள் மேலே 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 போய் பார்த்தீங்கன்னா மலை வந்து ஆகாசத்தை முட்டுற இடத்துல அப்படியே ஒரு கர்டன் ஆஃப் க்ளவுட்ஸ், அந்த இது they hidden behind the topmost peaks are hidden behind the clouds, and there suddenly கொஞ்சம் விலகும் இல்லையா? நீங்கள் பார்த்துருக்கேன், மேகத்தை சட்டுன்னு இப்படி விலகும். அந்த விலகிற சமயத்தில் ஒரு சூரிய கிரணம் படும், அப்போ அந்த இடம் நமக்கு தெரியும். அந்த இடத்துல கீழேருந்து ராமரும் சீதையை மேலே பார்க்கறச்ச 2 அப்சர ஸ்திரீகள், கிண்ணற ஸ்திரீகள், நாட் அப்சர, கிண்ணற ஸ்திரீகள் 2 பேர் அங்கே நாட்டியம் ஆடின்னு இருக்கா. அந்த நாட்டியம் ஆடுற அந்த அழகை இப்போ இங்கேருந்து பார்த்து அப்படியே பிரமிச்சு பார்த்துட்டே இருக்கச்ச திடீர்னு பார்த்தா காணும், மேகத்திரை மூடுறது, அந்த பெண்கள் 2 பேரும் மறைஞ்சு போய்ட்றா. இந்த சீன் வந்து நீங்கள் இமேஜின், இது வந்து ஒரு ராவணன் வந்து சீத்தையை தலையை கூந்தலை பிடிச்சி இழுத்துன்னு போகிற சீன் கிடையாது, ராமர் வந்து ராவணனை குத்தி கொள்கிற இடம் கிடையாது, ஒன்றுமே கிடையாது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் யுவர் இமேஜினேஷன் இல்லையா, டு பெயிண்ட் தி என்டையர் சீன். அது எப்படி அவர் தாத்தா பெயிண்ட், ஃபஸ்ட்டு யூசஸ் லதாங்கி, இமாம் ஹிரண்யாம்னுட்டு, அதுக்கப்புறம் யூசஸ் அ ரேர் ராகம் மேலேக்கர்த்தா நாகாநந்தினி. என்னோட இன்ட்ரொடக்ஷன் டு நாகாநந்தினி வாஸ் ஃப்ரம் தட். இன்றைக்கும் அதை பார்த்தாக்க உடம்பு சிலிர்த்து கண்ணில் தண்ணி வந்து கண்ணை அப்படி மூடி தான் பார்க்க முடியும் நம்மளால். திஸ் இஸ் நாட் பிகாஸ் சீதா அண்ட் ராமா ஆர் சஃபரிங், பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பியூட்டி ஆஃப் த நேச்சுரல் வேர்ல்ட். இமாம் ஹிரண்யம் அண்ட் ஷைலே பிரத்யேஷ், நீங்கள் கண்ணை மூடின்னு அனுபவிங்க அதை. இமாம் ஹிரண்யா மிருகயூத லோலிதாம், இமாம் ஹிரண்யா மிருகயூத லோலிதா நிபீததோயம் கஜசிம்ஹவனரைः சுபுஷ்பிதைர் पुष्पदरैरलङ्कृतां नस्योऽस्ति यत् स्यात् दगतक्लमसुखी शैलप्रस्थेषु रम्येषु शैलप्रस्थेषु रम्येषु पश्येमान् कामहर्षणान् किन्नराद्वन्तशो भद्रे रममाणान् मनस्विनः ददपपा मगरि सनि सरि गमप दनि सरि सनि सरि गम गगरि सनि र पामगरि सनि र पगम पदशाखवसक्तान् खड्गां च प्रवराण्यं भराणि च पश्य विद्याधर स्तीर्णां क्रोटोरेषान् मनोरमन् पमप तकुं तरि तगतों पदानि स तकुं ततों किडतों निसरिग तकुं तरित सरि निस तत्तणं मगरि स तगरलिङ्गिनतों शैल प्रस्थेषु. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எனக்கு நினைவு இருக்கிற விஷயங்களில் பல விஷயங்களை நான் உங்களோட இன்றைக்கி பகிர்ந்துட்டுருக்கேன். அதில் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. And I'd like to leave you with a last thought about Vasudevacharya's, my last thought. ஒரு வித்வான் எவ்வளவுதான் ஒரு சிறந்த வித்வானாக இருந்தாலும், however great he may be as a musician, however brilliant he may be as a composer, however extraordinary he may be as a poet, still there is one quality in a musician that all of us look for. That is, I think you know what it is, the sense of the spiritual. Or a spirituality, we expect that. In Carnatic music we do.
And what was that quality of spirituality in Vasudevacharya? It's a question that I've asked myself. And once I was talking to Sri Rajaram about this, and he told me that Vasudevacharya was singing Tyagaraja's Kirtanam, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கீர்த்தனம் தான், மனசு நில்க சக்தி லேக்கப்போதே, மனசு நில்ப சக்தி லே. You know what it means? It means that unless you control the mind, வேற ஒன்றும் வாழ்க்கையில் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. If you don't control your mind, it's just not worth living. That's the most important thing. All the efforts that you make in your life, all the prayers you make, all the pujas you do, nothing is of any use unless you control the mind. That's what that song says. So here Vasudevacharya was talking with great appreciation about this thought that Tyagaraja had expressed in Manasu Nilkapote. So the grandson asked him, I believe, is it actually possible for anyone to control the mind, especially if you're a human being? Is it really possible? Abdin ketaram. So Vasudevacharya replied, yes. And I'm quoting, when you align yourself to a perfectly tuned tambura and lose your identity in that music and hold the upper shadjam, not with difficulty, but in an effortless union with that sound of the shadjam, you can reach a moment that is out of time, a moment that is sublime. A musician, if he is good enough, can experience it momentarily, transient, now and then. But for the siddhas, the mystics, it is a permanent state of mind. This is what he said. So Rajaram naturally asked the next question. You and I would ask the same question. So have you ever experienced it, that moment of sublimity? And the grandfather did not answer. He remained silent, and then he smiled and left it at that. So we know what his experience had been. Certain things cannot be said through words, not even through music. They will have to be internally apprehended. I think that was one of those moments. And I think that's what made Vasudevacharya's life meaningful for him, that he could touch that moment. Rajaram shared another revelatory moment with me one day when he was talking. He was teaching me Vasudevacharya's song Kalinaru. The மாயமாளக்குள்ள ரொம்ப அழகான அலையாக வர மாதிரி இருக்கும் அதில் சங்கதி. ஜலதி சயனங்கிறச்ச நிஜமாகவே மகாவிஷ்ணு அலை மேலே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு. அந்த பாட்டை சொல்லி கொடுத்துட்டுருந்தார். அப்போ somehow he told me that he knew that raga was special to his grandfather in some way. Not that the grandfather said Mayamala is my favorite raga or anything, but he felt that. So because Vasudevacharya had composed 2 lines from the Ramayana in this ragam, I'm just quoting them for you. Lakshmi Chandrad Apeyad Himavan Va Himam Tyajet Atiyat Sagaro Velam Na Pratignyam Aham Pituhu. This is Rama telling Bharata, who begs him to give up the forest exile and come back and become king. Rama says, the light may desert the moon, the Himalayas may lose all their snow, the sea may transgress its shores and come into the land, but I will never be false to my father's vow. I will never break my word. Vasudevacharya, I believe, composed this in Mayamalagole and then just went into a reverie. And it was not just silence. You could see that he was thinking about something. So finally, and Rajaram sir did not break that silence. And then he came out of it and then told him, Raju, this is the essence of the Ramayana for all of us human beings. Here, Rama is not speaking as a god. He doesn't know that he is a god. He speaks as a human being. He shows us that in his own behavior, it is possible. It is perfectly possible to be noble, to be truthful, to be dutiful, to be a good human being. It is possible to put the principle above self-gain, above greed. So you see, it is possible for human beings to control their minds. Here is the proof, he said, I believe. So I leave you with these thoughts by a man who thought that
you and me and everybody else in the world can be a Mahatma. And to him, music was the means of achieving the highest goal and the highest joy in life. And it was the means of achieving his highest satisfaction as a human being. Thank you.